Khi mà chúng ta đi du học thì chúng ta sẽ có các kỳ vọng, và kỳ vọng của chúng ta là những gì? Thì trước hết chúng ta sẽ muốn có một nơi có chất lượng đào tạo cũng như là bằng cấp toàn cầu, bởi vì là với tấm bằng đó chúng ta mong muốn rằng chúng ta có thể làm việc ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nghĩa là không phải bằng cấp của quốc gia nào mà chúng ta cũng có thể làm việc ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nó phải được công nhận bởi những hiệp hội nào, và bằng cấp đó những quốc gia như Mỹ, như Anh, như Australia, như Canada vân vân, họ có chấp nhận bằng cấp của chúng ta không khi chúng ta mang tấm bằng đó đi làm việc. Thì chúng ta sẽ cần một nơi mà bằng cấp của chúng ta nó phải được công nhận trên toàn cầu. Và thứ hai là chúng ta, bởi vì bây giờ kinh tế nó cũng bắt đầu khó khăn rồi, cho nên khi mà đi học, đặc biệt với bậc thạc sĩ, thì chúng ta cũng sẽ phải tính toán làm sao để có một cái học phí phù hợp với cả điều kiện kinh tế của bản thân mình. Và thứ ba là chúng ta, một trong những điểm quan trọng nhất mà các bạn thạc sĩ hướng tới đó chính là cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Và cơ hội việc làm đó có khiến chúng ta trở thành công dân toàn cầu hay không cũng là điều các bạn rất lo lắng. Và điểm thứ tư đó chính là chúng ta mong muốn một môi trường an toàn và thân thiện, một quốc gia mà họ sẵn sàng có một trái tim rộng mở đón những cái bạn sinh viên quốc tế cũng như là những người châu Á. Họ không có quá nhiều cái sự phân biệt, hay là mình sẽ không cảm thấy cô độc giữa họ. Và điểm thứ năm là chúng ta mong muốn, có rất nhiều quốc gia họ học tập cũng rất là thích nhưng họ lại không nói tiếng Anh. Đó, chúng ta lại mong muốn đến một nơi mà họ sử dụng tiếng Anh là tiếng bản địa, nghĩa là toàn bộ dân của họ nói tiếng Anh, chứ không phải họ chỉ là họ biết nói tiếng Anh và họ có một thứ tiếng khác. Ví dụ nếu các bạn đi học ở Hà Lan thì người Hà Lan họ biết nói tiếng Anh, nhưng họ còn ngôn ngữ Hà Lan là ngôn ngữ chính. Thường các bạn đi du học cũng mong muốn rằng tôi muốn học ở một nơi mà họ nói tiếng Anh và họ chỉ nói tiếng Anh thôi, họ không có một thứ ngôn ngữ khác để làm khó cho tôi. Và cuối cùng là đây cũng là cơ hội để chúng ta muốn có được cái cơ hội trải nghiệm tuổi trẻ tuyệt vời của chúng ta, bởi vì là cái bậc học thạc sĩ đã thường học thạc sĩ xong thì rất ít bạn đi học tiến sĩ nữa. Đây là những năm tháng học tập mà gần như là cuối cùng ở nhà trường của chúng ta rồi. Thế cho nên chúng ta cũng mong muốn ở một nơi nó làm sao để chúng ta có thể có được những trải nghiệm tốt đẹp nhất. Và hôm nay SmartA rất vui được giới thiệu đến các bạn một quốc gia có thể là vẫn còn hơi xa xôi và xa lạ với các bạn một chút, đó chính là Ireland. Và nằm ở trung tâm của thủ đô Dublin của Ireland, chúng tôi cũng rất vui về giới thiệu với các bạn về trường NCI mà lát nữa các bạn sẽ biết kỹ hơn. Trước hết thì tôi xin trao đổi với các bạn một chút về Ireland nó ở đâu. Thứ nhất là nếu như mà mình, rất nhiều người nói là Iceland, không phải Iceland, đấy là băng đảo, là nơi rất lạnh giá. Ireland nằm ngay phía trên của nước Anh, và Dublin, thủ đô của Ireland, chỉ cách London có khoảng 1 giờ bay. Và như các bạn nhìn thấy ở đây thì Ireland các bạn chỉ bay 1 tiếng là đến Anh, khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là đến trung tâm của châu Âu. Và Ireland còn rất gần với Mỹ và Canada, chỉ khoảng 7 tiếng là đến Canada và Mỹ. Chính vì vậy mà đây là một cái nơi họ có một cái vị trí giao thương rất là tốt, nằm ở cái trạm trung chuyển giữa đại lục Á Âu và khu vực Bắc Mỹ. Dân số của Ireland không đông, dân số của Ireland chỉ hơn 5 triệu người thôi. Nhưng mà đây là một đất nước kỳ diệu, vì lát nữa các bạn sẽ thấy rằng họ có một cái nền kinh tế mạnh đến như thế nào. Và có một điều rất đặc biệt là cái tuổi đời trung bình của người Ireland rất là trẻ. Họ chỉ có khoảng hơn 39 tuổi, và cái tuổi đời trẻ này thì nó cũng rất quan trọng với cả những quốc gia mình có hay gọi là quốc gia khởi nghiệp. Cái tuổi đời trẻ thì cái sức sống của dân số họ cũng trẻ, và cái nền kinh tế nó cũng sẽ tương đối trẻ. Trong khi các bạn để ý là đến năm 2022 thì tuổi đời của Đức là 46 tuổi, là bước sang tuổi trung niên già rồi. Nhưng mà độ tuổi 3X thì vẫn là độ tuổi cực kỳ đẹp để phát triển. Và đây là con số các bạn sẽ quan tâm. Đấy là năm 2023 thì xếp hạng về GDP trên đầu người là như thế nào. Thì các bạn có thể thấy là Ireland đứng thứ 2. Đó, GDP bình quân đầu người của Ireland trong mấy năm liền rồi đã đứng top 2 thế giới theo IMF. Và cái điều này rất quan trọng vì nó chính là cái chất lượng cuộc sống. Và đây là, các bạn để ý, đây là quốc gia duy nhất ở châu Âu ngoài nước Anh sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. Các bạn đi Hà Lan họ sẽ dùng tiếng Hà Lan, các bạn đi Pháp họ sẽ dùng tiếng Pháp, các bạn đi Bỉ họ sẽ sử dụng tiếng Pháp và tiếng Đức. Nhưng mà các bạn đi Ireland họ chỉ nói tiếng Anh mà thôi. Thì đây cũng là một cái thuận lợi, bởi vì ở mình thì chủ yếu là các bạn học sinh là học tiếng Anh.
Và với cái vị trí mà các bạn để ý thấy, với vị trí giao thương giữa Đại lục Á Âu, châu Âu và khu vực châu Mỹ, thì Ireland cùng với cả một số chính sách ưu tiên cho các tập đoàn đa quốc gia, thì mặc dù chỉ có hơn 5 triệu dân thôi, nhưng Ireland là nơi tập trung của hơn 1.400 tập đoàn đa quốc gia. Lát các bạn sẽ nhìn thấy một cái bản đồ của Dublin, các bạn sẽ thấy. Và đây là một cái cơ hội cực kỳ lớn. Và hiện nay Ireland là nơi duy nhất mà học sinh của SmartA đi, là hiện nay các bạn chưa bạn nào trở về cả. Các bạn có thể đã lập nghiệp, lập gia đình, có con rồi và đang đều làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia lớn, nhưng chưa thấy bạn nào là trở về Việt Nam. Và chúng tôi rất vui được giới thiệu đến các bạn thủ đô Dublin của của đất nước Ireland. Thì Dublin là thủ đô của Ireland, là thành phố lớn nhất Ireland, và đây cũng là thủ đô văn hóa của châu Âu. Và Dublin là trung tâm công nghệ lớn, một trong trung tâm công nghệ lớn nhất của châu Âu với Silicon Dots. Nếu mà các bạn tìm hiểu, các bạn sẽ biết là khu vực Silicon Dots của Dublin cực kỳ nổi tiếng. Và ở Dublin, bởi vì là cơ hội việc làm và mức thu nhập hiện nay ở Dublin đang cao nhất tại Ireland, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình nó có một cái Dublin nó gọi là Tech Hub. Thì đây mới là các công ty về công nghệ thôi nhé, chưa phải các công ty về tài chính đâu. Thì các bạn đã nhìn thấy là gần như là các bạn cứ bước vài bước là các bạn đã đến một tập đoàn đa quốc gia rồi, ở bao bọc khắp xung quanh bạn. Và các bạn có thể để ý rằng là trường NCI nằm ngay tại trung tâm, ngay tại Tech Hub này, nghĩa là bao bọc với các bạn là một cái môi trường là rất nhiều cơ hội. Và tuy nhiên thì cái việc mà chi phí học tập của các bạn bao nhiêu cũng rất quan trọng. Và hôm nay chúng tôi rất vui được giới thiệu với các bạn trường NCI. NCI là college, nhưng mà có ở Việt Nam thì do cái cách dịch, rất nhiều người nói college là cao đẳng. Thực ra không hẳn đâu. College nó nằm ở quy mô của trường đại học. Ví dụ university là đại học tổng hợp, nó sẽ có rất nhiều khối ngành, nhưng mà một college thì họ vẫn dạy bậc đại học và bậc thạc sĩ, họ không có dạy cao đẳng với NCI, nhưng mà họ sẽ có ít ngành hơn, họ tập trung vào một số ngành mũi nhọn, chứ không phải college là cao đẳng. Các bạn vẫn tốt nghiệp với bằng thạc sĩ bình thường, và bằng thạc sĩ của các bạn vẫn được công nhận ở khắp nơi trên thế giới. NCI thành lập năm 1951 và tọa lạc tại trung tâm của thành phố Dublin. Đây là một cái điều rất quan trọng. Giống như là nếu mà mình học ở ngay trung tâm của quận Hoàn Kiếm, quận Ba Đình, thì rõ ràng sẽ khác các bạn học trên Hòa Lạc. Đó. Học ở tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh thì học quận 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất là khác các bạn học ở quận 2. Bởi vì xung quanh các bạn là những doanh nghiệp gì, các bạn làm việc ở đâu, thực tập ở đâu. Bởi vì học thạc sĩ, mình lưu ý học thạc sĩ chỉ có 1 năm thôi. Cho nên tháng 9 bắt đầu năm học và tháng 1 bắt đầu năm học là các bạn đã bắt đầu, trường đã bắt đầu dạy các bạn cách viết đơn xin việc và nộp hồ sơ xin việc, để ngay sau khi ra trường các bạn có việc làm rồi. Và NCI họ đã có cái tuổi đời cũng rất lâu đời, vì họ thành lập năm 1951. Và các bạn lưu ý là NCI là trường đại học phi lợi nhuận được chính phủ tài trợ, trên cái họ có một cái mức học phí rất phải chăng. Nếu mà bạn nào hướng tới một cái budget là tôi chỉ mong muốn một cái budget kiểu 0 đồng để đi du học thôi, thì NCI là một cân nhắc để các bạn cân nhắc. Và NCI mặc dù là trường đại học ở trung tâm thành phố và quy mô của họ có thể không lên đến vài chục ngàn sinh viên, NCI là dưới 10.000 sinh viên, nhưng họ vẫn đứng năm 2015 theo tạp chí Sunday Times University Guide, thì họ vẫn đứng số 1 về tuyển dụng sau đại học. Và họ vẫn là một trường đại học đạt 5 sao QS. Và 96% sinh viên của NCI sẽ có việc làm ngay trong vòng 6 tháng. Và một số ngành của NCI, ví dụ như marketing, ví dụ như là HR là cái ngành rất là mạnh của họ, hoặc đặc biệt là computing là lên đến 100%. Cho nên là cơ hội của các bạn rất là lớn. Vì lát nữa khi mà thầy Michael giới thiệu kỹ hơn về trường, các bạn sẽ hiểu vì sao mà NCI họ lại có cái tỷ lệ ra trường có việc làm cao đến như vậy. Và hôm nay tôi rất là vui được giới thiệu đến các vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh trường NCI và thầy Michael ở trường NCI. Hello Michael, now it's your show. Thank you. Hello everyone. Hello. Hello Na, how are you doing? Yeah, great. Great. Yeah, I understood some of the English words you mentioned there in Vietnamese, talking about Silicon Docks and Dublin, etc. Yes, okay.
Very good. Yeah. Thanks a million for introducing me, Na. And yeah, thanks a million for inviting your students here today. I'm delighted to be here today and to meet some students, potential students from Vietnam. Can I share my screen if that's okay? Sure. Great. Yeah. Okay, Nat, can you just confirm if you can see my screen there, okay? Yeah, clearly. Great, yeah. So like I said, I'm delighted to be here today, and just to introduce, Nat has done a fantastic job of introducing Ireland already, and I know she's very familiar with Ireland, and we've welcomed many of our students from SmartA to Ireland already, and I'm looking forward to welcoming more in September as well. Yeah, so I'm delighted to meet you. My name is Michael Shield. I'm responsible for supporting Vietnamese students coming to NCI. And I'm delighted to be here today to tell you a little bit more about NCI. And I hope you'll have many questions for me afterwards. And I hope to stay in contact with you in the future as well, because I know that making a decision to study abroad is not an easy decision and possibly the biggest decision you'll ever make. So I'd love to support you in helping you make the best decision as well. So first of all, just to introduce Dublin and NCI. So as Naz probably already mentioned, Dublin and Ireland generally is a very safe and welcoming country for international students. So I guess you've heard in the news from other countries, maybe it's not as safe and students are a little worried about traveling abroad, but Ireland is a very, very safe country for international students. So I know that's very, very important for you as well. We're an English-speaking country. We're the only English-speaking country in the European Union right now. Okay, so this is a big advantage for Ireland. I know many of the students in Vietnam also have excellent English, so you'll have no problem adjusting to life in Ireland. Wherever you go in the world, Ireland has excellent world-class education standards. If you have a qualification from Ireland, it's recognized globally around the world. Okay. Students who come to Ireland have an excellent experience. No matter what they study, no matter which city they study in, they have an excellent experience while they're studying and also while they're working. Okay, so overall an excellent student experience. We have a globally celebrated culture that's well recognized around the world. And most importantly, I think, we have a very strong economy right now, especially in tech and business. And I'm going to explain that more in a minute. If you are interested in a career in tech and business, then Dublin and NCI is definitely the right place for you. Okay. So just to get into that, so this is a lovely picture of the center of Dublin. This is like District 1. Okay, Dublin, quite a small city compared to Vietnamese cities. Okay, and this is where National College of Ireland is located. We are right in the center of Dublin city. Okay, right in the central business district, very conveniently located no matter where you live in Dublin. Okay, just to tell you a bit about NCI, we're over 70 years old. We're a university level institution. We're a government funded institution, so we're not a private. There's a big difference between government funded and private. We are a government funded institution. Our main focus is ensuring that we give students a practical education so that they're ready to go into the workplace when they graduate. Okay, so this is very, very important for us. You will be learning very, very important and valuable skills that will really help you in the workplace. Okay, so just to ask you guys, for Vietnamese students coming to NCI, so we have already welcomed many Vietnamese students to NCI. Just in your opinion, why do you think students choose NCI and Dublin? So international students from Vietnam can choose anywhere in the world.
So why did some of them choose to study at NCI in Dublin? Okay, so I've asked many of the international students that come here, and the main answer they have, the main reason they have for choosing NCI is related to employability. So students who are serious about getting a career after they graduate, those are the students that choose NCI. Okay, there are many reasons for this. Some of the key reasons, okay, NCI does a fantastic job of getting students from the classroom into a career. Okay, 96% of our students, they find employability within 6 months of graduating. So that's a very high number, an exceptionally high number. Okay, like I mentioned, the economy in Dublin is very strong. Okay, there's lots of companies have decided to locate in Ireland, so the job sector is very, very strong in tech and in business. Okay, so our programs are specifically designed for those industries. Okay, we ask those industries what kind of skills do they want their graduates to have, and we design our programs for that. Our careers team, when you start at NCI, you will start working with your careers advisor from day one. Okay, you will engage with them and they will teach you how to prepare for when you graduate in Ireland. Okay, so this is very, very important. They don't wait until you finish your program. They will engage with you from the very beginning to make sure you are prepared to get employed when you graduate. Okay, they'll help you to build up your own personal branding and your own connections while you're in NCI as well. Okay, so this is the number one reason, if you are serious about getting a career and getting a good career after you graduate, this is the number one reason why you should choose NCI. Just to give you an idea about where our recent graduates have worked. So in Ireland, as Na mentioned, there's many, many international companies. Some of the top companies, top tech companies and top business services companies in the world have their international headquarters in Dublin. Just to give you an idea of where some of our graduates are now working, I'm sure you've heard of most of these tech companies and financial services companies, as well as these here, the likes of Microsoft, Meta, Apple, IBM, Google, CityJet, Grant Thornton, KPMG, PwC. All of these companies have their international headquarters in Dublin. Okay, they've all decided to locate in Dublin because we have a low corporate tax rate. We're an English-speaking country, and we have excellent education standards and excellent graduates every year for them to employ. So many graduates from NCI are working in these companies. Okay, just to give you an idea. Okay, so for our higher diploma in science and computing, 95% of those students are getting employed. 98% are for our HR management program, and 100% of our marketing, entrepreneurship, management, cloud computing, and BA in computing students are getting careers after they graduate. So very, very high graduate outcomes, very, very, very high employment rates across the board. Okay, so if you study a business program or IT program at NCI, you have an excellent chance to get a great career in Dublin afterwards. Okay, so just to give you an idea of what kind of programs. So I've explained to you, Dublin has excellent opportunities in the tech and business sector. We have at NCI, we're a relatively small institution and we're a specialist institution. We have 2 schools, okay? A school of business and a school of computing. For our school of business, honors degrees,
Okay, we offer 5 programs. The good thing about studying at NCI for our School of Business is you can finish your degree within 3 years. Most institutions are 4 years. At NCI, you can complete your degree within 3 years. This is an excellent advantage for NCI. Okay. For our master's degree programs, these are the masters you can study at NCI. So we have 6 programs available. Many of these are standard programs you'd expect to find in every business school. Okay. There are some programs with a star next to them. These programs also have an intake in January. Okay. So you can study these programs in January as well. Our MSc Management, you can also study this January. Okay, so if you're interested in studying a master's program in January, these are all the programs available for you. Sorry, yeah, one more there, MSc Accounting. Okay, for our School of Computing, for our honors degrees, for our bachelor's degrees, we have 2 programs, Computing and Data Science. If you're interested in IT undergraduate, these are the options for you. We also offer a higher diploma that starts in September and also has a start date in January, depending on what you want. This is for students that do not have a degree in IT. For example, they might have a degree in education or a degree in engineering, but they decide they are interested in breaking into the tech sector in Dublin. This higher diploma is a fantastic opportunity to do that. Okay, for our master's degree programs, okay, we have 6 master's degree programs in our School of Computing. Okay, many of these programs, they have excellent prospects. If you are interested in a career in tech, excellent prospects when you graduate here. All of them have a start date in January, except for FinTech. You'll need to wait until next September. Okay. So these are all the programs that we have here if you're interested in that. Okay, so I guess most importantly, you guys will all be very carefully managing your budget when you decide to travel to a place like Ireland. I'm just going to tell you a little bit about the tuition fees and what you can expect to pay and the cost of living in Ireland at that time. Okay, first of all, just for undergraduate programs, all of our programs are €10,000 per year. However, as an international student, you will receive a €2,000 scholarship. Okay, for the higher diploma, if you're interested in studying the higher diploma this January or next September, the tuition fee is €12,000. However, as an international student, you will receive a €4,000 scholarship. Okay, automatically receive the €4,000 scholarship if you get an offer letter. Finally, for our master's programs, the tuition fee is €15,000. However, if you get an offer, you'll automatically get a €2,000 scholarship. If you have a high GPA, you'll get a €4,000 scholarship. We do have a limited amount of 50% scholarships that we can offer for September intake as well. Okay, so this is very, very important. If you are interested in getting a 50% scholarship, you need to submit a separate application form. You can speak to Miss Na and her team at SmartA about how to qualify for that, and we can support you with applying for that as well. If you want to study for our MSc Entrepreneurship for this January, there's a special offer of a 50% scholarship as well. Okay. If you would like to discuss this 50% scholarship in more detail, please feel free to reach out to me after this meeting. Okay. So I can provide you with more details about this as well. In terms of the cost of living in Ireland, the cost of living is obviously going up slightly, as well as in every country in the world. Okay, you need to make sure that you have €10,000
in your bank account before you come to Ireland. You also have the opportunity with your student visa, you're entitled to work 20 hours part-time in Ireland. This means that you can really focus on supplementing your studies with a part-time job as well. Okay. Ireland has one of the highest minimum wage rates in the world. So if you're looking to finance your studies with a part-time job, this is definitely the way to go as well. Okay. So overall, as Miss Nat explained, studying in Ireland, education in Ireland is quite affordable compared to other countries in the world. Okay. Finally, as I mentioned, if you are interested in studying at NCI this January, and if you are interested in entrepreneurship, there is a special offer at NCI for this program that you can study for a 50% scholarship, which means the tuition fee is only €7,500. Okay, so that is a special offer that I'd just like to tell you about right now. Okay, so that is basically a summary of NCI and what we offer. Key things, I can send you on more details. If you are interested in studying a master's program this January, we do have business and IT master's programs available. Miss Nat will be sending you on the list of programs available. If you would like to discuss in more detail about a specific program, please feel free to contact me directly, and I'd be happy to speak to you in more detail about that specific program. If you would like to speak to me about a career in Ireland in more detail, I would be happy to speak to you about that in more detail as well. So I really hope that this is the first time we're meeting, but I hope we'll continue to meet and continue to stay in contact in the future, because I know it's a big decision for you to decide to study here as well. Okay. So now I'd like to just hand it over to Miss Na. I think, Miss Na, it's time for some questions from students if they have any questions for me or anything they'd like to ask. Thank you, Michael. Yeah. Vừa rồi thì anh Michael cũng đã trao đổi một chút thông tin giới thiệu về trường NCI, và bây giờ sẽ đến cái phần quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Đây là cơ hội để các vị phụ huynh cũng như là các bạn có thể trao đổi trực tiếp với trường, cũng như là trao đổi trực tiếp với SmartA, và các bạn có thể đặt ra mọi câu hỏi liên quan đến tất cả những vấn đề mà các bạn quan tâm trong cái việc du học của mình, từ cái việc học bổng, vì trường có cái học bổng 50%, như vậy cái chi phí du học của mình nó sẽ giảm rất là nhiều. Và thứ hai là cái cơ hội sau khi ra trường của các bạn như thế nào, vì đây là một nếu như Ireland có một điểm gì mà theo SmartA hấp dẫn nhất đối với các bạn du học sinh, thì ngoài chất lượng đào tạo họ mang tính thực hành rất là cao và các bạn học được rất nhiều, thì tôi nghĩ rằng một trong những cái điểm hấp dẫn nhất đó chính là cái cơ hội để mà mình có thể là ra trường và mình ở lại làm việc. Thì như là tôi đã nói từ đầu chương trình, hiện nay Ireland là đất nước duy nhất mà học sinh của SmartA đi học và đang ở lại 100%, và vấn đề các bạn ở lại không phải làm cho những đơn vị nhỏ, mà là các bạn ở lại đều đang làm cho các tập đoàn đa quốc gia rất lớn, và cái khả năng thăng tiến của các bạn cũng rất tốt. Ví dụ chúng tôi có một bạn Linh Ngô, bạn tốt nghiệp học viện ngân hàng, điểm cũng vừa phải, hơn 7 phẩy, cũng không phải bạn quá xuất sắc, IELTS 6.0, sang bên kia được học tiếng Anh. Nhưng mà bạn đi học thạc sĩ năm 2017, và đến năm 2020 thì khi mà tôi cập nhật lại tình hình của bạn với cả gia đình, thì bạn đã là team lead của Accenture, cũng là một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới, và bạn lúc đó đã quản lý 60 người rồi và mức lương rất là tốt. Và hiện nay thì bạn đã rời bỏ đơn vị đấy, mặc dù họ đã đề xuất cho bạn tăng lương và tăng vị trí, nhưng bạn bỏ sang một cái ngân hàng rất lớn của Mỹ, cũng nằm tại thủ đô Dublin. Bạn đã lập gia đình và có con rồi. Thế và những bạn khác cũng rất thành công. Khá nhiều bạn, các bạn đi thạc sĩ là các bạn đã có xây dựng cái sự nghiệp vững chắc ở đó. Thế và đều đang có công việc rất là ổn. Thì tôi nghĩ rằng là một trong những điểm mà hấp dẫn ở Ireland đó là cái chính sách. Thực ra là không hẳn do chính sách định cư hay là gì đó, ví dụ như Canada thì rất thu hút về chính sách định cư chẳng hạn. Ở Ireland họ không nói ra điều đấy, nhưng mà hiện nay thì tất cả các bạn học sinh của tôi
đều đang ở lại và đang làm việc rất tốt, bởi vì ở Ireland điều quan trọng nhất là cái nền kinh tế nó phát triển mạnh mẽ và nó đang rất thiếu nhân lực. Nó chưa có sự kỳ thị gì với cả nhân lực quốc tế cả, và các bạn đều đang thăng tiến rất tốt, có mức lương rất là ổn, vì Ireland là một trong những nước có mức lương rất cao ở châu Âu. Thì các bạn để ý là cái thu nhập bình quân đầu người họ cao như vậy mà, đứng thứ hai thế giới. Thế cho nên là với NCI thì nó sẽ không phải là một trường đại học rộng mênh mông với vô số các khoa và rất lớn, nhưng lại đem lại cho các bạn, đặc biệt các bạn bậc học thạc sĩ, là cái tính thực tiễn. Bởi vì chỉ có 1 năm học thạc sĩ thôi, mình không có nhiều thời gian và mình cần có một lựa chọn thông minh nhất. Và bây giờ thì đến cái phần Q&A, các bạn có thể đặt câu hỏi với Trường hoặc với SmartA. Khuyến khích các bạn, chắc ở đây các bạn nói tiếng Anh đều tốt, thì tôi rất khuyến khích các bạn là các bạn có thể chủ động trao đổi tiếng Anh trực tiếp với Trường. Các bạn có thể raise hand và bật mic lên nói chuyện với Trường, hoặc nếu mà các bạn ngại, các bạn có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt vào phần chat, và Trường cũng như SmartA sẽ trả lời các bạn. Và xin cảm ơn ạ. Có ai có câu hỏi không ạ? Ok. Miss Rin Nguyễn. Hi. Hello, Rin. Hi, Michael. I don't see you actually. Chị ơi, can we switch? I only see Miss Na and not Michael. Hello, can you see me? No. Yeah, now. Okay. Hello, Miss Rin. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you, Michael, for introducing the school to us. No problem. I have this problem regarding my bachelor degree. I took it in China, and I want to pursue a master in business. However, my bachelor degree is non-related to business, and when I started, I got promoted to start my university from the 3rd year, like the year number 3. So my credits at the end are only 69 credits, and I know that in the UK and Europe, credits like the point credit, the number of credits are quite important there. Instead, I have like over 3 years of experience in business, specifically logistics. So I wonder, when I apply for a master in business, will that be taken into consideration? Good question. Great question. First of all, just so I can have a look at your transcript from China, maybe you can send me an email after this meeting with the transcript, and I can let you know if we can accept it. And then secondly, you mentioned you have 3 years work experience. Right. For the work experience to count, you would need 5 years work experience for NCI. So I think the best option for you is to send me your transcript, and I can have a look at your transcript and I can see if we can accept. Right. Thank you. No problem at all. Đến đây em còn câu hỏi gì nữa không? Yeah, maybe yes. Okay. Em một câu nữa. Yeah, okay, anh cứ hỏi đi. Sorry, Michael, I have another question. So sure, as no problem. I was researching about master degrees in the UK and Europe, and they did mention about the master being like there's a difference between 1 year master and 2 years master or something like that. Could you clarify on that? Because like sure. NCI has like one year master, right? Hi, Michael. Hey, sorry, yeah, I think the internet was just a bit slow there, but yeah, I heard your question. Just between 1 year and 2 year masters, okay? So right. A 2 year masters is usually a research masters, where students are doing research as well as studying. So at NCI, we only offer 1 year taught masters, where students are being taught in the classroom for 1 year, okay? So I believe those are the difference between 1 year and 2 year master's programs. And at NCI, just to confirm, we offer 1 year master's programs.
Right. Does Then that answer? Yeah. when we used on our CV, when we state that we had like 1 year masters, will that affect our chances to get jobs or? Nope. So there's excellent prospects for getting jobs. So if you graduate with a master's in business in Ireland, master in business or tech, you have an excellent job, excellent chance of getting a career. I can send you some information depending on what masters you want to study. I can send you the graduate information of where those students went on to study. But we have excellent student employability for all of our business masters programs across the board, no matter what you want to study. Right, very clear, thank you. No problem. Thank you for your questions. Yep. Chị ơi, em xong rồi. Linh ơi, chị nói một chút nhé. Em đang lo lắng về cái chương trình thạc sĩ 1 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Thạc sĩ Ireland nó chỉ 1 năm thôi em ạ. Ví dụ ở Úc chẳng hạn, em học chương trình sẽ là đại học 3 năm và thạc sĩ 2 năm đúng không? Nhưng mà ở Ireland thì là đại học là 4 năm và chương trình thạc sĩ chỉ có 1 năm. Vấn đề là liên quan đến level. Ví dụ nếu như mà chương trình đại học của em 3 năm thì thường nó sẽ là level 7, trừ một số trường như NCI họ có chương trình đại học 3 năm nhưng level 8. Bởi vì họ đủ tín chỉ. Thế thì liên quan đến việc 3 năm level 7 thì thạc sĩ của em là level 9. Nhưng mà đại học của em đã là level 8 rồi, thêm 1 năm thạc sĩ nữa là level 9. Ok. Đó là level. Thế cho nên là cái việc không chỉ NCI mà tất cả các trường đại học của Ireland hầu như chương trình thạc sĩ của họ chỉ có 1 năm. Và đây chính là cái điểm tuyệt vời nhất của Ireland, đó là gì? Là em sẽ chỉ học đại học có 1 năm thôi, nhưng em có 2 năm theo chính sách của họ để ở lại làm việc. Và họ có một cái gọi là một cái critical list về những cái ngành đang đặc biệt thiếu. Và những ngành đó sẽ ưu tiên định cư. Và trong cái ngành đó thì có đầy đủ các khối ngành kinh tế. Thế nếu mà em xem cái list của Úc chẳng hạn thì em không tìm được ngành kinh tế đâu. Trừ kế toán, mặc dù kế toán rất khó tìm việc ở bên Úc. Thế nhưng mà ở bên Ireland em sẽ thấy có ngành kinh tế. Các ngành thuộc khối ngành kinh tế, rồi công nghệ thông tin, rồi là dược, vân vân, rất là nhiều ngành ở trong cái list critical đó. Và bản thân là liên quan đến cái việc tìm việc thì từ kinh nghiệm của bên chị thấy tôi thì học sinh tìm việc khá là dễ. Nào em nhìn thấy cái bên chỗ trường NCI ấy, em có thể nhìn thấy rằng là họ cái tỷ lệ ra trường có việc làm của họ cao như vậy mà. Và điều quan trọng nhất là ra trường không phải mình làm ở những cái nơi nó nhỏ nhỏ, không, toàn tập đoàn lớn. Từ tập đoàn của nội địa của Ireland đến các tập đoàn đa quốc gia. Thì em tưởng tượng là 1.400 tập đoàn đa quốc gia. Ok, cảm ơn chị. Okay. So we have a question from Mr. Đức. So his son finished year 2 in finance and IELTS 5.5. So he's wondering about the opportunities to for. Apologies, Nat, my internet just cut out there, but yeah, can you go ahead again? Yeah, okay. So we have a question from Mr. Đức. So his son finished year 2 in finance. Yeah. And his GPA now is 72%. This meeting is being recorded. And his IELTS is 5.5. So he's wondering, he wants to ask about the credit transfer. Sure, yeah. Study the last year at NCI and then progress to master program. Yeah, so at NCI, we do not do a credit transfer. Actually, we think credit transfers, they're not great for students anyway. I would strongly recommend that the student finishes their degree in Vietnam. The GPA looks good, okay? And then studies a master's in Ireland afterwards. I'd strongly recommend finishing the degree in the same institution. Credit transfers can be a little tricky for all students. Okay, just in terms of IELTS, so the IELTS score is very nearly acceptable for NCI. So he needs to get that to IELTS 6 to do a business master's in NCI.
If he gets it to 6, he can do the pre-sessional English program in the summer, which will bring the student up to 6.5. Okay. So very, very close in terms of English. So strongly recommend to study English, finish the year in Vietnam, then go to Ireland. Yeah. Okay, thank you. Anh ơi, ở trường NCI thì họ sẽ không làm cái chuyển tiếp chỉ tín chỉ để có thể sang học luôn như vậy năm cuối anh ạ. Cho nên là thầy Michael cũng gợi ý là mình hãy học hết ở Việt Nam chương trình cử nhân đi, sau đó thì mình sang bên Ireland để học tiếp thạc sĩ, và trong thời gian đó thì mình cũng có thể là mình chuẩn bị thêm về tiếng Anh để IELTS của mình được khoảng tầm 6.5. Thực ra thì với hầu hết các trường thì cái việc mà chuyển tiếp tín chỉ nó đều khá khó anh ạ. Và em đã từng làm chuyển trường cho học sinh từ Đại học Toronto về Đại học Curtin. Toronto là đại học top đầu của thế giới, đại học số 1 của Canada, về Đại học Curtin của Úc. Thế nhưng mà bạn ấy học hết 2 năm rồi, nhưng bạn ấy chỉ được tính trừ tín chỉ được thành có 1 năm thôi, mặc dù bạn học Đại học Toronto. Thế cho nên là cái việc mà chuyển tín chỉ nó sẽ không có lợi cho bạn nhà mình đâu. Nên nếu có 2 phương án, một là bạn nhà mình nếu mà bạn cảm thấy rằng bạn muốn học lại thì bạn sẽ đi học lại chương trình ở NCI, còn và bạn có thể học trong vòng 3 năm thôi là đã kết thúc rồi. Hoặc là tốt nhất là bạn hiện nay là bạn đang học năm 2 thì em không biết là bây giờ đang là hè, thì nếu mà bây giờ bạn mới lên năm 2 thì em nghĩ rằng là mình cũng có thể cân nhắc để mình đi học luôn ở NCI, thì em nghĩ là vẫn chỉ mất có 3 năm nữa thôi là mình xong đại học. Thế còn nếu như mà bạn nhà mình đã học xong năm 2 rồi và sang năm thứ 3 thì có lẽ là mình nên cân nhắc học đủ hết chương trình của Việt Nam, sau đó thì học sang thạc sĩ ở bên Ireland. Nếu có câu hỏi gì thì anh nhắn vào đây nhé, hoặc anh có thể hỏi trực tiếp bằng tiếng Việt cũng được, em sẽ dịch ạ. So Michael, so how NCI help students to get jobs? So can you describe more about how? Yeah, no problem. Great question. Okay. So like I mentioned earlier, very briefly in the presentation, NCI has an award-winning careers office. Okay. So for their job, it's their job to support students to get employed after they graduate. Okay, so what they do, so why they are award-winning, why they are better than other careers offices in Ireland, they start working with students from day one. Okay, they don't wait until you graduate to help you find a job. They start working with you from day one to make sure that you have the skills and that you're developing the skills, how to write a CV, how to do an interview. They start working with you on these skills so that when you graduate, you're in an excellent position to get a career. Okay, so they'll help you to identify what kind of job you want, what you're good at, what you're interested in, what kind of a career you want, and then they support you with how to get that particular career. Okay, also NCI has a great relationship with many of the companies that are located in Dublin. Okay, so we proactively go out and engage with these companies, find out what skills they want their graduates to have, and then train students with those skills. So we have an excellent reputation with employers in Dublin. Okay, employers from Google, from Meta, they all really like NCI because they know they're getting top level business and tech graduates with the skills they need. Okay, so an award-winning careers office will be working with you from day one when you start at NCI. That's the key difference, I think. Yeah. So does the NCI organize the job fairs for the students? Yes, many job fairs throughout the year. Okay, so all the companies in the area will be invited to the campus in NCI. They'll have a stand, they'll have representatives from there, and they'll be proactively trying to recruit NCI graduates. Hi, Michael. There's something wrong with your connection.
Hình như anh Michael đang bị. Hi Nat, sorry there, this internet just cut out again. Yeah, but all good. This meeting is being recorded. Yeah. Okay. Hi So, Nat, can you hear me? yeah, clearly now. Yeah. Yeah. Did I cut out there towards the end, or did you hear what I said? Your connection was lost for a little bit time. So we are talking about the job fairs. Yeah, cool. So you just asked me about job fairs, so I'll just say what I said again. I'm not sure where I cut out. Yeah. But yeah, there are many job fairs organized on the campus each year. Okay, so many of the companies in the local area, they come to NCI, they set up a stand, and then they speak to our students there. Okay, so it's a fantastic opportunity for current students to meet potential employers from these companies. The likes of Google, Meta, Microsoft, etc., will all be on the campus in NCI. Yeah. So if our students graduate in Master of Management or Master Marketing and Business, so is it easy for them to find jobs in tech company? Good question. So tech companies, they're always employing tech graduates, but also every tech company needs graduates in marketing, needs graduate in finance, needs graduate in international business who can add value. Okay, so tech companies are the biggest employers in Dublin, and they are the biggest employers of NCI graduates. So if you are interested in working in this sector, whether you have an IT background or a business background, Dublin is a great place to study because of the opportunities there. Thank you, Michael. I see Ms. Nguyễn has a question. Could you speak? Yeah, Hello, sure. hello, Tien. Okay, hi, Michael. Hello. So I'm having some concerns about the requirements to apply for the master. Right now, I want to apply for the master in the marketing. And I see that the school, do they have any like special requirement for years of work experience, like 2 years or 5 years requirement for work experience? No, so there's no work. So for the master's degree in marketing, what you need is an undergraduate degree. If you have an undergraduate degree in business, you can get an offer for the MSc marketing. Okay. If you have an undergraduate degree in a different discipline other than business, for example, education or engineering, you can still get an offer, but you need to do a special task, a marketing task that can help you with that. Okay. Sure. And I also see there is like the requirement for the English language qualification of IELTS. Is that right? Because my IELTS certification expired like since 2 years ago, but however, I've been studying and working in English like for so many years, and I strongly believe that my English speaking, writing, and every other skill, it's good enough to apply for the master. So do I have to still thank you, but do I still have to submit the IELTS certification to apply for the master? So because it's over 2 years, you will need to do a new one, but I suggest don't do the IELTS, do the Duolingo exam. So Duolingo is much cheaper than IELTS, much easier to book, and you can do it online. So I suggest do that. It's very cheap, very, very easy for you because your English is excellent. Every institution in Ireland will require you to have this because it's actually a visa regulation as well. To get a student visa, you just need to have a language certificate. Yeah. That's very helpful. Thank you. No problem. Yeah. So Duolingo. Miss Nat can give you the details later. Yeah. Sure. Thank you so much. And I also very interested about the scholarship. So maybe I would like to have more information about that. Maybe you guys can email me for the information afterwards.
Yeah, let's catch up. We can connect on Zalo. Miss Nat can pass on my details, and you can also follow up with the team at SmartA. Let's keep in touch. Lots to discuss. I know it's a big decision to study abroad. Nobody today is going to decide straight away they want to study. It's going to be a long conversation. So let's keep in touch and discuss. Yeah. Okay, perfect. Thank you. No problem. Bên chị cũng có bạn học sinh được năm vừa rồi được học bổng 50% của NCI. Thế cho nên là cũng đã có kinh nghiệm về việc này. Tiên có thể liên hệ và kỹ hơn nhé. Và anh Michael, anh ấy có cả account Zalo luôn á. Anh ấy rất là update. Dạ, Nên là em cảm ơn anh chị ạ. Dạ. Em có thể chat Zalo thẳng với Michael. Ok em. We have more questions. Mr. Bùi Hoàng Tú. Hello, Michael. Hello. For your presentation. No problem. I'm currently studying computer science in Vietnam, and I want to apply for higher education in data analysis. What do you think about the career prospect in this domain? Excuse me, can you hear me? Như là cái mạng của anh ấy hôm nay hơi chập chờn. Hello, Michael. Sorry, Nah. I'm sorry, guys. Yes, so there was just a break in the. It's being recorded. There was just a break in the internet there. Can you hear me again? Okay, so did you hear the question from? I just heard the start of it. I know Mr. Tu is studying a BA in computing now at the moment in Vietnam, and I just didn't hear the second part. He's interested in data analysis. So he would like to know about the prospect of this in Ireland, and about the program, related program at NCI. Yeah, no problem. So first of all, for graduates with data analytics skills in Ireland, there's a huge demand. Okay, huge demand. It's a very important skill. Some graduates in data analytics are getting graduate level salaries, new jobs, starting at 50,000 euro per year. Okay, so maybe you can translate that into Vietnamese dong, but yeah, it's a very high demand career. Okay, NCI has a program in data analytics starting in January and also next September. It's well regarded within the industry as an excellent data analytics program. NCI has a great reputation for tech graduate students. So if you study data analytics at NCI, it's relatively, for the price, is relatively affordable, and the careers prospects in Dublin are as good as anywhere in the world. It's a great return on investment. Thank you for your response. I also would like to know about the requirements for the scholarship. Can you, if the time is too tight, you might send me detail through an email? Sure. I think the scholarship depends exactly on your experience, right? So I think you're talking about maybe the 50% scholarship or else the 4,000 euro scholarship. So the requirements for that is related to GPA and also your own personal experience. So yeah, I would be happy to speak to you in more detail about how best to prepare that application, Mr. Tu. So yeah, let's connect afterwards and follow up with that. Okay. Thank you. Great. Yeah. Thanks for your question. Còn câu hỏi nào nữa không? Dạ không ạ, em. Okay. So we have a question from Mr. Tuyển Nguyễn.
Hello, Mr. Tien again. Hi, I'm sorry, I'm just wondering another thing about the English qualification. What if I graduate from RMIT Vietnam is also an international school, international university, and I've also have like experience study abroad in Canada for 2 years. So can I do I have to still submit the English qualification like Duolingo or IELTS like you have advised before? Yeah, good question. So yeah, you will have to. Again, it's we know your English is definitely good enough, but it's just an Irish visa request. If you want to get a student visa, actually the Irish government requests all students to have this just qualification just to show as well. So it's just paperwork that just needs to be done. So unfortunately, there's no way around it. Yeah. Yeah, sure. Got it. Thank you. Yeah, no problem. Thực ra là yêu cầu của bên đại sứ quán để họ xét visa ấy, thì mình vẫn phải có chứng chỉ tiếng Anh. Thế cho nên là mình có thể thi Duolingo nếu mà mình không muốn tốn chi phí cho IELTS. Mà Duolingo thì thi nó cũng nhẹ nhàng hơn và nó dễ dàng hơn trong cái việc thực hiện với thi online. Nên các bạn có thể cân nhắc Duolingo như là anh Michael anh ý có nói. So, Tiên có muốn hỏi nữa không em? Thấy vẫn đang giơ tay. Dạ không, em hết câu hỏi rồi, em cảm ơn chị ạ. Okay. Michael, we have a question from Mr. Nguyễn. So she's in year 11 in a school for the gifted. And she's very interested as the program of NCI. And however, her budget is just like around 10,000 euros per year for all. So it's not a high budget. So do you have some advice for her about the scholarship and about part-time jobs in Dublin? Sure. So the student is in grade 12, so I guess they want to study a bachelor's degree. Yeah. Yeah. So you grade 11. Got it. Yeah. So another year to go. So for the budget, I think you'll be okay if you can pay for the bachelor's degree is 8,000 euro per year. If you have 10,000 euro per year budget, as you mentioned, and you are willing to work part-time, 20 hours part-time per week, then I think you will have studying at NCI is affordable for you. Okay. If Em ơi, đợi một chút nhé. Hôm nay cái mạng của thầy Michael có vẻ là khá là lỗi, cho nên là cứ bị out ra suốt. Hello Michael. Hello, sorry, my internet is a little strange today. Usually never any problem, but for whatever reason, yeah. Yeah, so no problem. Yeah. So you heard my last answer there, yeah. Yeah. So could you please tell us more about the salary of part-time jobs, and is it easy to find a part-time jobs in Dublin, and what kind of part-time jobs, and
everything about that. And the requirements for the scholarship. Do you have a big scholarship for bachelor program? Yeah, good questions. Okay, so for the part-time job in Ireland, first of all, Ireland has the highest minimum, one of the highest minimum wage rates in the world, €12.60 per hour. Okay, currently it is very easy for an international student to get a part-time job, whether that's in a restaurant, in a cafe, etc. Okay, so actually if students are prepared to work 20 hours per week with one of the highest minimum wage in the world, they can actually save up quite a lot of money. Okay, so it is possible to finance your studies in Dublin this way. Okay, then you mentioned the second part of your question, Miss Na. For scholarships for the undergraduate program, students automatically get the €2,000 scholarship for that program. Okay, which means if you study at NCI, the fees will be €8,000 per year. If you have €10,000 per year in your bank account before coming over, that should be enough for you if you're working part-time as well. Hi, Michael. Currently, I'm interested in the Master of Marketing. Do you have a Master of Marketing? Does Master of Marketing have January intake or just September intake? So just September intake for Master of Marketing and Master of Accounting, just September intake for that. Yeah, the one of the two programs with a September only intake. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. No problem. Có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Bây giờ cũng 9 giờ hơn rồi, chắc mọi người cũng đã bắt đầu chuẩn bị để nghỉ ngơi và đi ngủ rồi. Thì có ai có câu hỏi thêm không ạ? Vậy nếu như mà ai có câu hỏi thêm thì mọi người có thể. Hi Michael, could you please post your Zalo number here? So Absolutely. The parents and their students could contact you directly. Great idea. Yeah, I can find the QR code somewhere. So yeah, let me find that. My Zalo is all in Vietnamese, so I have a little trouble figuring it out, but I'll I'll figure that out now before the meeting finishes and send it on. Okay. Okay. Yeah. It's a little bit late in Vietnam now, so our webinar is going to end. No problem. I'm just going to find my QR code, but yeah, it's all in Vietnamese, but I can figure it out. Okay, so let me see. So I think that we will send the students your QR code later after Perfect. this. Yeah, maybe I'm just sending it to you on Zalo now, Miss Na. Maybe you can, I just sent it to you there. Can you see it? Maybe you can pop it into the chat for me. Okay. I see it. Yeah. Okay. Just 1 minute. No problem. Yeah. So just as we're finishing up, it was great to meet you all. First of all, a big thank you to Miss Na and her team for arranging this. It's always great for me to talk to students from Vietnam. I know it's a little late in Vietnam now, so I'm sure if you're all getting ready for bed. But thank you for taking the time to meet with me and speak with me. And it would just be great if we could connect, because like I said today, we can only give a little information. Hopefully useful information, but only a little information. But we really need to continue to stay in contact, because I know it's a big decision to study abroad, and I know you need lots of information. I'd love to talk to you individually about what specific program you're interested in, what specific career you have.
what specific budget requirements you have, and any other questions you have, and talk to you in more detail. I'd love to catch up with you on Zalo, by email, or happy to have a call also. Hopefully this is just an introduction and we can speak again in future. Yeah, Okay. Thank you very much. Yeah. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Hy vọng hôm nay mọi người đã có những thông tin bổ ích, và đây mới chỉ là những thông tin bước đầu thôi, bởi vì cái quyết định đi du học nó không chỉ là quyết định của 1-2 năm mà nó quyết định của cả cái chặng đường tương lai của mình, và đây là một khoản đầu tư rất lớn, cho nên là hy vọng mọi người sẽ có cái lựa chọn tốt nhất trong tương lai. Và nếu có bất cứ câu hỏi gì thì các anh các chị và các bạn có thể gửi thẳng đến thầy Michael. Sau này thì SmartA sẽ gửi cái mã, cái QR code của Zalo của thầy, và mình có thể chat trực tiếp với thầy Michael hoặc là liên hệ với SmartA. Thì SmartA như là chúng em đã trao đổi là sẽ hỗ trợ miễn phí hoàn toàn tất cả các cái thủ tục, từ việc xin học bổng cho đến xin visa với các bạn học sinh. Và đây cũng là cam kết với cả nhà trường, và hy vọng là SmartA sẽ được đồng hành cùng các bạn trong cái lựa chọn tương lai cũng như là du học của mình. Xin chúc mọi người một buổi tối cuối tuần vui vẻ và bắt đầu để chuẩn bị cho một tuần mới đầy năng lượng, thành công và tươi sáng. Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc. Xin cảm ơn.